of what he actually talked about in that particular discussion. And we still have news from the Computer Misuse Act that has been tabled in Parliament by the Central MP for Kampala, that is Mohammed Nsereko. We want to find out the nitty-gritties in this particular pack. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga, and on behalf of Digitalk TV, allow me to say welcome to the Mighty Drive. Now, let's start off by first of all informing you that the alternative Digitalk TV is an online platform that is aiming at redefining the social media narrative in this country. We want to change how people consume factual information, news, and broadcast from just sitting on TV, but to the comfort of their mobile phones, their tablets, and of course, their computers. Because when we look into the future is digital, because right now, data is the new oil. So we are going digital. We are an online platform. So in case you want to advertise with the alternative Digitalk, feel free to just inbox us on our different social media platforms at The Alternative Uganda and at Digitalk TV. Send us that message. We will be able to give you feedback in real time. And in case you want to advertise with us, you can call the production director or programs director right here at Digitalk TV. That is Mr. Mukose Arnold Anthony. His number is 0701-800212. Now, it is a Thursday and the Mighty Drive is here. And my name is Edgar Matthew Karuhanga. I am your servant of the day. And Roger Sturiahawe will be coming a few minutes from now and will be, moderating the discussion as we talk to Mr. Kirunda Emma, who is from the Uganda Journalists Association, and Mr. Tumwebaze Godfrey, who is from Salt Media, and we'll be having a conversation up to 9 a.m. Now, let me rush through the different stories that happened yesterday. President Yoweri Kaguta Museveni was addressing the nation yesterday on the state of current affairs in the country. Now, yesterday, Mr. Museveni took a more philosophical path or pattern. In his words, he was reiterating the fact that some of the things that are happening today are because of God. Now, he's saying that people who are pretending to be like God are the ones that have led to the introduction of COVID-19 back in 2020. And President also asserted that many people trying to think that they are wiser than God has culminated into what we are seeing today. Among the various issues he pointed out was the fact that NRM has always chose the narrow path in fighting the different fights they have had. He said they took the narrow path when everybody was finding it joyous and jubilant to be with Mr. Field Marshal Idi Amin Dada. He said they took the narrow path as the NRM and they did not believe in that. He followed that by saying they also took the narrow path when it came to 1981. I wonder if violence was actually the narrow path, but that is what the president actually asserted in his speech. So he reiterated that even in fighting COVID-19, President Yoweri Kaguta Museveni has always taken the narrow path, and also bragged about the fact that he and Uganda is one of the countries that has actually fought COVID-19 to the latter, even up to today. So, ladies and gentlemen, those are some of the remarks that were made by President Museveni. He also talked about the climate patterns that are happening in Europe and said, Europe, remember, there are soaring temperatures in the different parts of Europe. In fact, I think we should be doing maybe a correspondence as Digitalk TV with one of our journalists who is in London. I think that will be on Monday. We'll have Elizabeth Musita telling us about the increasing weather patterns in Europe today, because we're talking about temperatures are soaring as high as 38 degrees Celsius. Temperatures are waggulu. President Museveni reiterated nti ensonga ya temperatures kubanga ziri waggulu evudde ku the fact that ennaku zino abantu tebakutte nnyo obutonde bwansi bulungi. There's a lot of degradation, deforestation, and he says this has led to the increasing drought patterns in Europe. President Museveni reiterated that. He also said that I think another reason for the increasing temperatures, the increasing global temperatures, especially in Europe, is the fact that the Russia-Ukrainian war is also ravaging right there. So he was calling it, in fact, Ukraina.
President Museveni watu yadaita nagamba nti olutalo olugenda maaso wakati wa Russia ne Ukraine nalwo lukoze kyamaanyi on the increasing temperatures wali mu Europe. Nagamba bye bibaawo mutandika okwefuula nti nno muli bakatonda. So nakiza wane waka nagamba Uganda twetegeke because these things are not things that we should be playing around. Then Museveni yayogeddeko ne ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye nagamba nga mukimanyi nti ebbeeyi y'ebintu it's not only here mu Uganda but it's a global pattern as well. Ebbeeyi y'ebintu yeyongedde okuba nga yeekanama omuli ebintu ebya bulijjo omuli emmere omuli n'amafuta. So president yagambye nti the reason as to why tibagenda ku subsidizing on the taxes nti taagala mukule kyejo. I think let me just summarize it like that because for him he was saying tino wonasala taxes Bannayuganda bagenda kitwala ng'omugano nti buli wabeerawo ekizibu ate kati government erina okusala ku biki ku taxes zaayo. N'agamba no Bannayuganda balina okukiyiga nti embeera yombi we have to actually accept that it is not business as usual nga ekibadde. N'agamba the moment you subsidize on the products obanga agamba nti embeera nnungi nnyo so it is okay abantu mubakuze ekyejo. So what he was trying to say is actually that Ugandans buli omu yeesibe bbiri because embeera simbi obakendeereza taxes we bati kubakuza kyejo kuba kuliisa kijiiko. So President Museveni reiterating that this is not going to change. He is not going to subsidize on any taxes. That means it is what it is. We have to just follow the pattern and reduce on the expenditure. That was his main emphasis, that we should stop misleading people. In fact, he used terms like obusere and ebola. Nagamba mu countries nga Sri Lanka obusere ebola lyeririyo ebola ly'ebintu. Nagamba ono mu Uganda at least ebintu bikyali bya busere naye nga ebola lyo teririiwo. The things are expensive but they're actually still accessible, which is actually a fact. So President Museveni nagamba ye ng'omuyeekera, by the way that is a statement he used, yagamba nze ng'omuyeekera wendaba embeera bweti noonya engeri gye nsobola okuba nga ngiyitamu. At the end of the day, that showed me that you know, a leopard can never hide its spots. You can never hide its spots. First of all, he always falls back to you know, the default settings. Ezogamba nti muyeekera era ye waba alowooza mu mbeera bwensi yagamba ndowooza ng'omuyeekera yandikoze eki kino kyeyandikoze obulungi n'agamba kyekyo kyennyini. So President Museveni yagambye ekirungi tetulina bbula tulina buseere ne bannayuganda balina okukikkiriza nti nno it is what it is. N'ayogera ne ku mafuta n'agamba mbu ne amafuta eganabagaze mu ggwanga era tebagenda kukyusa nnyo, tebaagala kubanga bakuza bannayuganda kyejo okumanya nti nno omanyi kino weekiri kati katukidiibudde ffe gavumenti weeri okubanga tuyamba. So President Museveni olunaku lweggulo yadde ayogerera eggwanga yabadde mostly ayogera mu terms of ebyamafuta ebigenda mu maaso ate nga aleeta nnyo ekintu kya Katonda. N'agamba n'anyumya ne mboozi nga we yabadde wali mu Rwanda we yali agenze for you know the Chogam gathering that was there. N'agamba mbu nno yatuulako n'omusajja okuva mu ggwanga eyo yatuula Boris Johnson, then waliwo n'omwami omulala gwe yatuula naye ng'omwami ono unfortunately yalina COVID-19. N'agamba naye yawonye kyovula yabadde entungamu mbu ya self-isolating for like 5 days n'akakasa nti no talina kirwadde ekyalumiima mawuggwe. So n'agamba tubeere very careful. N'agamba COVID-19 is still here. N'agamba mu 24 districts eza Uganda today bakebedde ne basangamu cases eza COVID-19. So n'agamba tetubeeraawo, just let's go and actually get vaccinated. Ekifaananyi kya President Museveni ng'ali mu self-isolation webadde wali mu maka ge ag'entungamo ng'ali n'ente ezo ne ku mukutu ogwo gwa social media nno emabegakaawo yayogedde engeri gye yatunza Cyril Ramaphosa ente emu $12,000 egya dola. Some people have some money. You buy one cow $120,000. Wembanzi balamu ezo ziringa miliyoni nga 4 n'omusobyo eza Uganda. But of course abantu gye mukaabira abasobola okugula ente emu ku $12,000 egya dola gye bali wani Cyril Ramaphosa. President Museveni yadde ayogera ku nsonga ezo n'agamba bannayuganda bannange twesibe bbiri tugende batu vaccinating abavubuka yabencouraginze nnyo abatanafuna second jab mugende mufune second jab before ebintu webikyukira. Ndoza twogerako ku story y'omwami ono eya Gundi Democratic Party ne
NRM oba Museveni ni Norbert Mao kanchi narrowing it down to that abasigninze a cooperation agreement simanyi wa producer wange ebifaananyi bibi abirina cha Norbert Mao nga signinga ne Siranda ndoza mulabye wali general secretary w'ekibiina ekyo echa Democratic Party babadde bamitinzeko President Yoweri Kaguta Wabula Museveni wali ku State House e Nakasero ne basigninga cooperation agreement we bateeseza nti no Democratic Party ne NRM bagenda kubanga bagezaako okukola awamu bakyuse biki ebigenda maaso mu ggwanga oba cooperating in terms of political agreements and of course making the country a better place. The question is many Ugandans have received this particular agreement with I think a mischievous mindset nga balinga abatakkiriza nti ekigenda maaso ba agreement eno actually it's just an agreement of its own. Abambalowooza nti kati kino kiragira ddala nti Norbert Mao ne Democratic Party bali assimilated to President Yoweri Kaguta Museveni. No, ekirooto kya Museveni kyayogerako nti no by 2021 kirabika kitandise okubanga realizing where there will not be any opposition in Uganda. And of course tetusobola kubanga judging Norbert Mao. At the end of the day, some civilized societies actually can sit down on round tables with presidents. At the end of the day, omanyi mu Uganda wano meeting a president obanga akoze omusango obanga meetings ate katonda. There are two scenarios, but in actual sense, you talking to the president or the Democratic Party meeting the NRM is not something that is so bad. That is what they call politics. At the end of the day, people can sit down on a table and liaise and make sure that they take the country forward. Okuberanga ni opposition does not mean I have to hate you. I can disagree with you, but we can agree to disagree. Tifenate tukwatagana mweno ango, neka tukwataganeko mweno ango. So abantu abamu abadde bagitunuulira bagamba Norbert Mao yasazedde ddiiro yalidde. You know how Ugandans are. But Norbert Mao oluusi twetagandoza tusooke tumuteeke on the spot. Tumbuuze bino ebibuuzo sebo kikyotegeeza agreement eno eri entailinga ki, because we should also inculcate a culture of having a civil organized conversation with the opposition. It does not hurt when a sitting president actually sits and looks out for the opposition and they have a conversation. At the end of the day, it does not hurt. I feel it actually breeds better politics for our country. And of course, Norbert Mao, as he was posting this, in fact, as he was meeting the president, he said that this pact is something that is not only them are going to be gaining from, but the future generation. Nti abana bafa abagenda okujja omujiji ogujja kusobola okulaba mbuno there is a bit of civic connection between the different political functions in Uganda. So yeah, the certificate of cooperation has been signed by the president and the Democratic Party to make sure that our country becomes a better place. Tuduke kondoza kati lukwakwayo kubanga obudde bubuno bugenda dakika 2 ndaba ze zakaita ku ssaawa emu ey'okumakya. A program joliko bajita the mighty drive amanyanze Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkuweereza nga nabasuubiza nti omwami Kirunda Emma mwali mu studio then ne Tumwebaze Godfrey bagenda kuba begattibwako omwami Rogers tuli ahawe wano tunyumyemu emboozi paka ssaawa 3 ez'okumakya. Mohamed Nsereko yatebolinze the Computer Misuse Act bill, the Computer Misuse Bill olunaku olwokubiri, the second time omulundi ogwokubiri kuba gwasooka basooka ne bagimugobya ne mugamba genda osooka otereeze ebyali bibulamu. Omwami ono eno Computer Misuse Act yakukugira abantu abadde bakozesa omutimbagano guno okubanga bavuma obanga bavuula abantu ab'enjawulo. So the Computer Misuse Act egenda kubanga regulating engeri abantu gye bapostinga nga mu nsonga ezimu eziri mu eno Computer Misuse Act mwe muli prohibiting publication of children content, then the sharing of hate speech, omuntu afulumya obutambi nga avuma obanga avuma a certain sect obanga avuma abantu abava mu region ey'enjawulo. Eyo Computer Misuse Act egenda kubanga emukugira bagenda restrictinga omuntu yenna amenye etteeka lino era Computer Misuse Act ajja kuba tasobola holdinga any public office ate wanaaba tasobola bagenda kumuteekako engasi ejja kubanga eri mu milioni 15 oba okusibwa emyaka egisuba mu 7. So bino byonna babikola okubanga ba regulating engeri abantu gye bakozesa gino emikutu egy'enjawulo omuli social media ejja Facebook, Twitter, Instagram, omuli bannayuganda abangi abagufudde omugano okubanga balebula bannaabwe nga babavuma ebigambo ebyenjawulo. So ndoza producer waba ayina video enjagala soka plenge omwami ono Nsereko ng'atubuulira ensonga ki yennyini emuleetedde okubanga atandika okutebolinga eno bill eya Computer Misuse Act.
Someone is going to wake up on a daily basis to fabricate falsehood, to use others. And let me tell you, some people use these falsehoods to earn. For you, you take it as casual. No, someone publishes something that is wrong and puts it on YouTube and earns. Why you would see I've channeled it towards the leaders, because we set the trend. The more you deter the leaders, the more the leaders will deter members of society. And then we'll have a well-regulated cyber space in society for everyone to freely practice what they want to. Mubaka wa Kampala Central omwami Mohamed Nsereko paka kati nno wali abagamba nti akalulu ako yakabba omuli muganda wa Robert Kyagulanyi Sentamu chairman Nyazi yaddamu okubanga omuntu amuwaabira agamba nti akalulu ako yakabba naye omuntu anakuba ati akalulu nga yakakakukuba emirundi esatu egy'omuddiringanwa oluusi abatakabbye nze mu ndowooza yange. Tuddukeko kaawo tuveewo omwami Mohamed Nsereko ensonga za tebolinze mu parliament eryo linaaba lifuuse etteeka bannayuganda bajja kuba tebakyasobola kubanga bapublishinga ebintu bikalebule eri ku buli munnayuganda ali awo. Ndowooza gavumenti esaze ku expenditure yaayo mu first quarter eya 2022-2023 budget expenditure bagisaze okuva ku 33% okutuuka ku 25% gavumenti abwetyo ngeyita mu permanent secretary wa Ministry of Finance omwami Ramadhan Ngobi esaze ku expenditure bagambye wali ebintu bibasazeeko mpola mpola okubanga badiringa with the increasing fuel prices and commodity prices that are happening in the country. So government subsidizing ku budget yayo naddala sente zigenda ofuluma mu first quarter ya 2022-2023 budget eno budget yennyini gye tulimu sente zindoza zatandise okubanga zifuluma. So basaze expenditure okuva ku 33% okutuuka ku 25% okubanga bayambako okukendeeza ku omanyi ku bbula ly'ebintu erigenda maaso mu ggwanga. Then government yasindise obuyambi relief aid to Karamoja wetwogeranga metric tons 552 metric tons of maize and 238 metric tons of beans have actually been sent to Karamoja. So that means for the past 1 week government yakasindika obuyambi obusuka mu emmere esuka mu obuwumbi 135 billion mu Karamoja mu myezi, in fact mu myezi esatu not mu week emu, mu myezi esatu government yakasindika obuyambi. Jukira this region of Karamoja, ekitundu kya Karamoja enjala eyongedde okubanga eruma abantu nga food security eraga nti no abantu emitwalo 5 mu gumu nezigwamu omwo bwe batasobola kubanga oba bagenda okubanga balumu enjala wali mu Karamoja. Bino enjala teri wano mu Uganda oka, enjala nayo by the way it's actually something that is global kubanga enjala eri mu kuluma abantu ab'enjawulo. Oluusi fa bakkiriza mu Bible ne Katonda we tugambira nti kirabika enkomerero etuuse kubanga Bible wekyo weegamba nti no mu nkomerero ebintu biriba byekanamye. So wetwogereranga enjala eyongedde okubanga eruma abantu b'e Karamoja government egezaako okubanga ekola kyesobola. Omwami Hilary Onek yasobodde okubanga asindika obuyambi buno eri abantu abali mu Karamoja bagezeeko okubanga bafuna ku mmere. Babasindikidde metric tons 552 ez'akawunga ne metric tons 238 ez'ebijanjalo okuyambako abantu b'e Karamoja basobole okubanga beebereramu enjala ereme kubanga ebitandoza. Mulaba omwami Hilary Onek nga flagging off ebyokulya ebyo emmere eyo babenga bagitwala mu parts ez'enjawulo wali mu Karamoja. Bananga kadde ndoza kantwala kantindigwa kankomaawo. Storage gye sitabagambye ya Frank Kabuye DPP yasindise file ye eddeyo ku police ngegamba elakinga enough evidence oba obujulizi obuwera okubanga Frank Kabuye bamusibira ku musango gwe bali bamutaddeko ogwa inciting violence. Jukira Frank Kabuye ono mubaka we Kasanda te yasibibwa wiiki eyewedde, in fact yateereddwa olunaku lwaggulo ku bond naye nga yali yasibibwa in connection with what happened to the younger Betungura. Erinnya eryo lintawanya nnyo ery'omwami oyo eyafiira mu kavuyo akaali wali mu Makerere Setendekero Makerere University. Omwana oyo yafumitibwa eccupa mu bulago yamujja mu bulamu bw'ensi. So omwami Kabuye Frank ono nno MP Mulamba wetwogereranga DPP yagambye file ye elakinga obujulizi obubanga bumuteekako obanga bumupiininga
ku buzibu obwo bwali Makerere. Dakika ziri 27 ze zakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Amanyanza Edgar Matthew Karuhanga. It's time we go for a short commercial break. When we come back, the man called Roger Sturiahabwe Wakefield will be joining this set right here with two gentlemen, Kirunda Emma and Mr. Tumwebaze Godfrey. Babenga banyumyamu nawe paka sawa 3 ziri ez'okumakya. Olunaku lw'enkya mukose Arnold Anthony, Farida Bikobere n'omulangira bagenda kubeerawo wano nga tukutwala mu Mighty Drive ey'olunaku olwokutaano. Amanyanza Edgar Matthew Karuhanga. Let's go for a short commercial break. When we come back, the Mighty Drive continues. Good morning. You have got to get up pretty early to go do something. We are the alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the alternative Digitalk. How are you beautiful Ugandans? It's your girl Tetuwereddwa. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Tetuwereddwa. It is the fancy floor. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. A very, very good morning, ladies and gentlemen. I welcome you to the edition of the Mighty Drive this day. It is the 21st day, I believe, of July of the year 2022. It is my name is Roger Sturiahabwe, and I'm glad to be here today to be serving you. Thank you, Edgar Matthew, for those updates. It's good to always keep us in the loop of what is happening in and around our communities that we live. You know, it's important for journalism. It is now that we understand and appreciate the importance of media and journalism that people get the
updates. They understand what is going around so they can make informed decisions, and so we can make the world a better place. With us in the studio today, I have two gentlemen. One has appeared here before. It has been some time. The last time I saw him, we were both losing in some media gala. It was time, I think, to realize that our calling is in different professions. But at that, it's also good to have you here today. I'm going to give them a few minutes each to tell us good morning and to just introduce themselves. Mr. Kirunda, I'll begin with you, sir. Well, thank you so much, my brother. I'm glad to be here once again. I should say a very good morning to you, our viewers, from wherever you're watching us from, and listeners as well. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your time and for being here. Mr. Tumwebaze. Tumwebaze, I think, it's your first time to be here. It's my first time to be here. Yes, so this is the Mighty Drive show, and this is the alternative Digitalk TV that you probably have heard or seen on the air. And this is your time. May you say good morning to the people. Okay, thank you so much. My name is Godfrey Tumwebaze, and it's true, this is my first time to be here, and I'm so glad. Thank you for the opportunity. Like you said, I'm Tumwebaze Godfrey. I'm a journalist, and I'm so happy to be here. Okay, so Tumwebaze, for beginners, I want to begin with you. Since it's your first time, I want to know who is Tumwebaze. A while back, we had some news. There was some Tumwebaze who was appointed RDC, and now we are seeing you here, so we don't know what is going on. Who is Tumwebaze exactly? That's true. Tumwebaze Godfrey is a journalist. I work with a certain station, and I am a journalist. I can say like that. By profession? By profession. A certified one at that. Then there is that trend that was there. Up to now, people are still confused if I'm the original RDC, if there is another RDC. But the truth is, there is a friend of mine. He's called Tumwebaze Godfrey Goodman. He's the deputy RDC Buhweju, and amanya gari gafanagana. The names were resembled. So, what when they appointed him, the deputy RDC of Buhweju, of course, he was not popular. I may say he was not popular, but because for me, I've been in the media and very, very active on social media, so people are confused. Which like, one is? but this is Tumwebaze, but the other one we don't know him. We so know this I one. received very many calls, even from big people. So we are confused, we wanted to confirm, and my friend had even to board a bus from Buhweju to run to Kampala and to pick his appointment later because they told him, my friend, You're if losing this your guy wakusokayo, agenda kutwala ekifocho. So, but the truth is, I'm not the one. But of course, we are in the process. Yeah, the scandal which was there, it indicated that maybe in the next appointment, you could be the original. Don't be surprised when you see me being appointed somewhere else. But the truth is, I'm not the deputy RDC. I'm Tumwebaze Godfrey, a journalist. So it was resolved. I heard it went up, so I think the president had to intervene. Oh, at some sort. The issue of the president, we leave it, my dear. Okay. We leave it. Yes. Okay, thank you so much, Mr. Tumwebaze, for being with us today. Thank you for creating time to talk to the people. And this is the alternative Digitalk. For us, we are trying to move with the trend, which is the digital age. It is time that people have moved really from the analog kind of thing. The consumption of media and journalism has really shifted a little bit. Consumption of the news is not much into the traditional one of analog. We are sitting in front of a TV, we're doing this and that. People are busy, people are trying to make a living, so we try to make it as possible and convenient as possible that they can do whatever they are doing, but they're also informed of what is going in and around them, so they can make better decisions. Now, today, we are looking at a topic specifically in the professions of both of yours, the role of media in shaping the society. Now, we have seen media it's one of the four estates of democracy, from the executive to the legislative to the judiciary and then to the press, which is now the fourth estate. It is one thing, a friend of mine says it's a bridge between the authority and the people. In some way, it keeps the people informed, it keeps the people informed of what is going on, so people can be held accountable in one way or another.
Now, journalism, we have seen it, it has exposed people, corruption, especially in government. Most of the times, we have seen what is called the Panama Papers, one that publishes the wealth of most of the leaders in the world, that most of them usually amass the wealth by looting from the taxpayers' money. So as we look at the role of media, we want to understand from the beginning what media really is. What is media? What does it mean to an ordinary person? And why should we really follow media? What should we know about media? Why is it important to us? I want to begin with Mr. Kirunda. Well, thank you so much once again. What our viewers needs to know is that the thing media has its origin. You talked of the fourth estate. Yes. And journalists always talk about fourth estate. What is fourth estate? Fourth estate dates back in 1787 when one of the British member of parliament by the names of Edmund Burke. Actually, that guy did a very, very commendable job. There were reporters in the UK's parliament, which is called the House of Commons, then were doing parliamentary reporting, and they had no recognition. Until when this gentleman, who was a representative in there, saw their work. Actually, he saw the essence of their work. And then moved the emotion of recognizing them. Actually, the term fourth estate started from there. Journalists had no recognition. They were in the gallery. They were not being accorded that treatment which is worth of them. So on recognizing them, then they deemed it necessary to have the principle of separation of powers, including the media. Originally, there were three: judiciary, legislature, and then executive. So after that, then the fourth estate was also included, given that its duty was paramount and essential. So they began also regarding journalists as members of fourth estate. So it is very important for the public to know that journalists play a very, very pivotal role in the transformation of our society. Actually, the media to which they belong is the cornerstone of the democracy. Without an independent media in every society, democracy cannot thrive. So it is very, very important for us to take note of that. Although in Africa, it seems to be a different story, but each one of us should strive for an independent media. Because it is, after all, the media which mirrors what's happening in the society. That is true. You get a point. It is until when each and every one of us recognize the duty, the noble duty by us, by the media, that our nation will take to another stage. So the media is very, very important, and it's very, very essential. Okay. Thank you so much. So basically for everyone out there, they should understand the meaning that what media is there to do is basically to bridge the gap, make sure that the issues of the people reach those who it's supposed to go to. Because when you give us the history, it's more like the people who are leaders, there was a divide between the people on the ground and the people who are the leaders. So that means it is much essential. Now I'll go to this gentleman. We have seen now the media is important to the people, to the community. But more often, we would believe that there should be some kind of independence of opinion, that the media is there to give the truth as it is.
But time and again, sometimes we have seen that some of them will give a perspective that might be personal in some way, or at least is bending to one direction that is not that straight. So for one person, probably there's someone who's dealing with the fact that media should be independent. Media is important, but it's probably not objective enough. So how do you think we can make the media work in a way that omuntu wabele eri wansi awuliranga omuntu the media is giving us exactly what it is there so we can make our informed decision. And I think we can use Luganda here and there because our audience is both. So at one point you can use Luganda if you wish. Okay, thank you so much. I actually love that. First of all, when I received a call yesterday, they were requesting me to come and be part of this show. I asked my friend, Mukos, I was like, so which language are we going to use? Because I know we may come here and we speak English and we do what, but at the end of it all, you know our mainstream. We have our fellows, but sometimes we may speak, at the end of it all, most of them may not benefit. But allow me, I'm going to mix. Yeah, I would appreciate that so very much. First of all, the topic is so good, and thank you so much for choosing such topic. Because nafe what we know okwenyumiriza mune tugamba, okay, this is our time, this is our platform, katugikozese bulungi, tusobole okunyonyola abantu basobole okubanga batuwuliriza. Ekisooka, I'm just going to give you an example. Jembadde nkubulirako my introduction. Nti when they announced that Tumwebaze Godfrey, a good man, has been appointed as another DSO deputy, abantu bonna baasituka because I was very common in the media and on social media. So that was the media. That is the media we're talking about. Singa sali nnyo ku social media, sandifunye impact efaanana bwetyo. Only that media ezenge expanding. Tuina social media, tuina mainstream yaffe, tuina electronic and other. Naye media gye twalina in 20 years back, but comparing ne media gye tuli mu kiseera kino, there is a difference. Eddanga media yaffe nga bagiwa nnyo ekitiibwa nnyo. But this time, media yakyuka. Ekiviirako ebizibu ebyo byonna nti tuyina ba professionals n'abatali ba professionals. Kati non-professionals be batuleetedde ebizibu ebyo nti we are being biased as journalists. Ekireetedde ne government n'abantu abalala obutatukkirizamu nti tukyali bannamawulire abatuufu. Kati bwe tuvaayo ne information entuufu oba ntuufu oba si ntuufu, we are biased. Yes, it's true. Ekituviiriddeko n'ebizibu nti tutuuka ku incidents ez'enjawulo tetukyalina freedom, ekyo kimu. Ate nga freedom yaffe bandigituwadde kubanga we have to inform the public, we have to entertain the public, n'ebirala byonna ebiriko. So, in summary, media yo nungi, influencing the public, but bwe mba nkuwa percentage eyange, nja kugamba nti kwa 100%, yes, tukyalinayo 60% nga media to influencinga. Naye ate side eri batulumba batulwanyisa anytime media ejatuuka ekiseera nga tuli ku 50-50. Bakyatubayasinga 50%, ate bakyatukkirizamu 50%. So tulina okukola ennyo tulage bali amazima nti please give us our freedom, kubanga ffe abakyalina enkizo okuinforminga, okubaweereza information eri latest ate eri trustworthy, then nabo bakkirize information yaffe batukkirizeemu tuddeyo tutaking over, tufune percentage esinga. Naye nga ekituufu kiri nti oba batulwanyisa oba tebatulwanyisa, ffe abakyalina percentage esinga era tukya influencinga nnyo public. Anti kati eyo ensonga eyinza okuba nga eva mu perspective ya nga ba leaders tugeze. Naye kati waliwo nze omuntu owa wansi
njagala I want to believe in media, that is for a fact. Yes. Naye bwembeera awo nembeera nga omuntu buli omu agenda kuba ayogera kyanjawulo, ennaku zino wajjamu citizen journalism, buli muntu ayogera kyasanze. It is also a fact that kituyambye citizen journalism to some extent kubanga anishu wetuukira oyinza ogifuna in real time, but there is no story, there is no breakdown of the story behind the story oba okitegeera kyentegeeza. Kati nze omuntu wa wansi mba njagala kumanya nti neesiga media as a wing okumpa information nga bweri. Kati bwembeera in a generation that buli omu ayogera, I mean there's like 1,000 of information flowing at the same time, probably relatable. Hano wesimu nyinza ogiteeka wano ne mbagamba nti omanyi kino na kino kigenda mu maaso era nange mba ngenze ku informing abantu. Kati nze omuntu wa wansi manya nti journalism media is objective enough to give me the information as factual as it should be. Okay. I think that is one of the biggest challenges that we now. Nga bwe nkugambye nti we have professionals n'abatali. Oza Mr. Kirunda asobola okukitegeera ekintu ekyo. Nti bwe wabaawo information yo ne breakinze, waliwo ayina essimu. Ajja kuyimirira wano akwata essimu ye abagambe bannange kino kigudde wano. Naye wekyawulira omuntu ali professional n'atali, gwe bw'ofuna information eyo wabona w'ogifunira, of course ojja kugendako ku ground osooka onoonyerezeeko obawe ekituufu ofune information entuufu. Naye olw'okuba nti media kati eri wide, gwe w'ogendera okutuuka wali ku siini olabe ki ekiriwo, oli ow'essimu yamaze dde okukola akavidiyo ke n'abagamba bannange wano waliwo obuzibu, ye information gye bagenda osooka okutwala. Kati that is the challenge tulina, nti waliwo abagenda okukkiriza n'abatagenda okukkiriza. Naye nze still I believe nti tukyayina omuzinzi gwe bakiyita mu Luganda, kubanga oli agenda ku breaking, yes it's fine, naye kati gwe anaavayo ne information entuufu ng'okoze okunoonyereza n'ogenda ku ground no contacting abantu abatuufu. Katugezeeyi bwebanga waliwo chaos oba ekintu kyonna ekibi, n'ofuna poliisi nekuwa information, n'ofuna aba leaders ne bakuwa information, awo wekigenda okwawulira omutuufu n'atali mutuufu. So kyendowooza nti awo wetukyayinira nnyo amaanyi mu media, nti trust gye tukyayina nti ffe tugenda kubawa ekituufu. Naye bwe tudda ku online, kati awo media gye tulina saawa zino, platforms ze tulina, of course waliwo percentage egenda kusigala ng'egenze nabiri, naye omuntu omutuufu maybe nga kyenyinza okugamba omuntu omutuufu atulaba nti of course toyina kwesiga byolabye nga bitambula butambuzi. No, you need to follow ofune authentic information ekunganyiziddwa obulungi, at least awo ogenda okwesiga nti eno information ntuufu oba si ntuufu. So in brief, omuntu aba alina okufuna information entuufu, alina okutunuulira side A and B alabe eriwa ekunganyiziddwa obulungi, neno gye bamaze agogera bwogezi gye basoddewo obusuuzi. Kati ku nsonga eyo yennyini mukulu Kirunda omwami ono gy'adayogerako, people are naturally gullible. It means they can be changed as long as something is said at any one point. Kati ku nsonga y'okubanga the truth is tuyina media, the professional one, but we also have the diluted one. We have come to a time where even the professional one has been influenced. Nowadays we do paid presentations, that what we portray, what we put out there to the community is probably a wish of someone, because they have paid us, they want to promote a particular, some kind of narrative. So in that perspective, tukoza tutya nga abantu abali, especially you for a leader, nga as a leader mu Uganda Journalists Association, I understand that you represent a very big number of journalists, at least in this country. Tukoza tutya okulaba nga we promote the authentic journalism, one that is actually problem solving focused, as opposed to the paid presentations that has become rampant nowadays. Okay, thank you so much. Nze bwentu bwendowooza ekisooka njagala abatulaba bategeere amawulire gano migaso ki gye galina gye bali. Amawulire oba emikutu gy'amawulire giyigiriza, education, giwa abantu amawulire, information oba informing, gisettinga agenda oba gisaawo omulamwa okusinziira ku mbeera eba eriwo.
ekyokugeza wetwogerera wano waliwo inflation ebbeeyi y'ebintu eri waggulu ng'amafuta so emiramu egyo media oba emikutu gy'amawulire gye bataddewo giyina engeri gye giyambyeko abali mu buyinza bakwatibwako okujja okukola ki okurespondinga emikutu egy'amawulire gisanyusa kyoyinza okuyita entertainment so gya mugaso nnyo naye katono nnyo nze ndowooza nti weewaawo nga girina obuvunaanyizibwa obwo naye njagala tutunuulire embeera gye tukoleramu esobozesa nga twebuuza nti embeera gye tukoleramu esobozesa emikutu gino ne bannamawulire okukola emirimu egyo nga bwe nabategeezeza nti amawulire y'enkulungo oba ly'ejjinja oba cornerstone ya enkulaakulana y'enfuga ya demokrasiya wano tuba tutunuulira amawulire gaffe mu Uganda geetongodde nsobola okujja wano nenjogera ebintu nga bwe nteekeddwa obyogera nenzirayo oba bwe nzija nembyogera ebiddako bibeera kubanga nze tosobola kumanya nti amawulire gali biased nga omuntu gwe wennyini weekolera amateeka waliwo ennyingo ya 29 eya ssemateeka nnamba yogera ku ddembe ly'okwogera nga bw'oyagala freedom of expression eddembe ly'okwogera nga bw'owulira expressing yourself freedom of speech walina eddembe ly'amawulire kakati tosobola kuŋŋamba nti amawulire gali biased bwe gabanga gwogera by'otayagala naye ng'ate bwe gwogera by'oyagala tegabeera biased logically mbeera ndaba nga tekigattaawo so nze ndowooza nti nga bw'ogambye nti eri emidia gye mbadde nnyinnyonnyola kati kati olunaku olwaleero tulinawo social media oba amawulire ag'oku mitimbagano oba emikutu emigatta bantu njagala twebuuze lwaki media eno eri traditional efujja okusoomoozebwa somehow nti mu newsroom gye tuli space y'amawulire ekendedde eyongedde okukendeera space ekendedde mu ngeri nti bakama baffe abatutwala bo balina bye baagala owulira naye ng'ate abantu si bye beetaaga oba ntegeerekeka the state wants to hear some things which the public doesn't need necessarily. You get a point? So these are enterprises. How does someone survive and thrive? Because omulamu ogusinga obukulu gwawe okola business ifuna magoba n'ebiringa ebyo kati atuna naga business yange yenfaaki so kati bakola government beeyagala bakole naye si abantu beetaaga okukola ki okuwulira kati abantu bazze ne ku social media olw'ensonga eri space yeeyongedde okendeera munda mu newsroom oba kitegedde ku bintu bye tupublishing oba bye tufulumya ku 10% ku bintu 10 ku buli ya 100% ndowooza abantu bye tubabuulira kati ndowooza biringa nga 5% ku gwanise bwino yennyini oba kitegedde but we need a lot. I personally where I work nfuna information nyingi nnyo naye ng'emu tesobola kukola ki tesobola kuyita ate sisobola kunenya bali ba gatekeepers olw'ensonga embeera gye tukoleramu ffenna tukola ki so democracy bw'atabeera mu nsi nga boogerako mwogere media tesobola kukola ki kati social media nga bwogezezaako obuuza nti abantu bagenda eyo olw'ensonga balaba nti eno gye bandifunye amawulire oba oli awo bo ge balowooza nti nno balaba waliwo akakola ki akabulamu kati n'ekirala era social media eno of course erina ebizibu byayo tubimanyi ebyo by'abatali bakugu nti oli atuula mu ddiiro lye n'akola ki byona tubimanyi ebyo naye ate era kati yetrengeze
tuteekeddwa ogimanyira tutya tuteekeddwa ogiteeka mu sisitimu zaffe tuyige engeri gye tusobola okukolamu nze ndowooza nti waliwo enjawulo nnene wakati w'abo ababeera ku social media n'abamawulire abali professional oba kitegedde era abatali professional mubalabye ajja n'ayogera ebintu bye faa n'ayogera n'agenda naye abantu abali professional social media bagikozesa bulungi n'abamawulire tulina YouTube channels tulina n'omuntu gwe tuweereza era amanya citizen munne amubuulira n'abamawulire kale okusomooza okwo weekuli nti batusookayo oluusi gye tutali weekuli naye ate nze ndowooza nti nga media wateekeddwa okubeerawo ekyokuyiga n'engeri gye tusobola okulaba nga tukozesa emikutu egyo okubeera part of this media okuba gy'ojaze tegisobola kukola ki kutugivaawo tekikyasobola kuddayo mukulu Kirunda tugendagendayo katono mukumbula naye mbadde njagala kubanga nga bw'okyogedde ekituufu kyo kiri nti ennaku zino information egenda esinga nga teri factual nga it's just misinformation kati mbadde njagala tutegeere ffe nga the people who come from the fourth estate because community largely depend on us because most of them are really uninformed and they depend on what we give them tuyinza kukola tutya okulaba nga tuza that factionist okugamba nti what is going out well there is social media an influx of the digital world now that everyone has become a journalist and one who has, at least is waiting to become one. So how do we make sure that there is authenticity in the information that gets out? Ekisooka amawulire oba bannamawulire kibasa bannamawulire. You see, journalism is all about truth telling. Yes. It's about truth telling. Si bulimba. It's about there's a word which I was looking for. Kwogera mazima. Kyekikwawulana n'omulala. Oba kitegedde. Kakati n'olw'ensonga eyo nze ndowooza nti bannamawulire abatrainingiddwa obulungi because sinjagala tutegeerera nti social media teri mu Uganda mwokka. Mu United States gyeri, mu Europe gyeri n'ewalala. Tugambe nti bo amawulire gaabwe gali traditional. So nabo balina ebizibu byebimu okukala okusomooza kwe kumu. Naye nze ndowooza nti twetaaga otereza ebyobufuzi by'ensi yaffe kubanga era ojja kwekanga nti n'ebibiina by'obufuzi waliwo etteeka ddamba Political Party and Organization Act weerire etteeka libakkiriza okukola emirimu gyabwe naye tebakola. Oba kitegedde nabo tubanenye nti nno tebana busobozi kuba waliwo abagaa nti musigala busigazi Kampala temwagala genda mu kyalo ne bwe bayimuka okugenda mu kyalo babagaana oba kitegedde tugambe nti nno nabo balemereddwa. So nze ndaba nga ekizibu kiri ku byabufuzi kuba amawulire gasobola okukola amawulire gasobola okubeera successful abantu ne bakola nga bwe bateekeddwa okukola professional nga bakimanyi nti bakolera mu mbeera eri free ng'agenda kukola emirimu gy'akola eki. Naye kati n'abantu oteekinya space ya social media okuchallenginga aba space ya media traditional media lwakuba nti nno gavumenti weetuuse erina enkola gy'ekolamu emirimu ng'amateeka gayo yennyini tekola ki tegassaamu kitiibwa ate nga amawulire ndabirwamu bw'oba nga wayambadde ne tukulaba nga emabega oddugala tulina okulaga emabega ne tulaga ne mu maaso oba kitegedde kati gavumenti ate awo teyagalawo yayagala kulaga maaso wokka ng'emabega ebiryo byanjawulo kati okuggyako nga democracy waffe eyongedde okukola ki biraba n'ebirala tuli ku busymptoms simanyi mawulire ga bulimba simanyi kiki kuba media twebuze lwaki stories ezimu mu media tezirimu mu traditional media lwaki tezirimu lwaki zibeera eri kyogamba tezirina busobozi media houses ezirina ba correspondent okwetoloola eggwanga ng'obasasula talina busobozi busoosinga story n'ebeera mu gundi
ne bagiteeka mu public domain kale kitegeeza waliwo kyatya waliwo ekyo kye batya kye twetaaga oddiiringa nakyo buli omu asigale mu leeni ye tukitegeere then awo emirimu gijja kukola ki gavumenti ekkirize fourth estate oba kyekinga mulimu gwayo oba kyekinga ne kati omuntu babba ssente because it is media after all which fosters accountability. If someone stole public funds, it is only the media to report that. Yes, that is true. It is us to expose. And that reminds me, even back in the US, I think back in the 70s, it was, I think, the Panama Papers that led to the downfall of the administration of President Richard Nixon. Something is happening in the government, the deep state, obviously. And then eventually, with the help of the media, the truth comes to light, and this one had to, abdicate and in some way create way for accountability and all that. But we are going to go in for a short commercial break. When we come back, we are going to go deep into that discussion and also look at him as a leader of the Uganda Journalists Association. What are they doing to see that the factual information is actually getting out there, or that at least professional journalists are in the field to make sure that the news they are getting to the people. So you are supporting is that we actually are going to talk. We are going to actually talk about that also. But in the second hour, you, our guest, the one who is viewing us today, you're going to have the opportunity to call in live. I'm going to be reading the numbers so you are able to participate. You can also send the message live on our social media handles. I'll be able to read those questions these gentlemen here are going to be answering. Let's go in for a short commercial break. We'll be right back. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. How are you beautiful Ugandans? It's your girl Tetuwereddwa. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Tetuwereddwa. It is the fancy floor. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go.
We are the Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Welcome back to the second hour of the Mighty Drive of today. The date is 21st of July. The year is 2022. My name again is Rogers Turiawe, and I have the honor now to host gentlemen here in the discussion that I think is timely, because we have come to the digital age and we have some divided, mixed feelings of whether we should really be embracing the new way of information consumption or vis-a-vis the traditional one. So some people think that the new one is kind of hell-bent to misinformation. It is it is hard to check. So it's easy for someone to just throw out there what they feel, and people's feeling doesn't necessarily mean the information is actually factual, or that people should really act on them. But I want to begin on one thing. I want to start with you, Tumwebaze Godfrey. Because now, for where we have the citizen journalism, we have a gap of some of us don't really understand anymore what is news and what is not. So we want to understand from a professional journalism perspective, what is news? What exactly is news? How would we say this is news and this is not? How would we draw the line between the two? Okay. According to my understanding, anything that is new in your eyes, in your ears, it can be news. Buli kimu kiyinza okufuuka. Oba towulirangako kintu naye n'okiwulira for the first time kisobola okuba mawulire ku ggwe. Only that perspective emu endala abantu balowooza omuntu bw'afa accident ge mawulire. Naye anything eyinza okuba information nga nungi nga katugeze waliwo ene innovation ezenga mpya. Oba togimanyi n'ogitegedde tosobola okubeera ku simu yo n'obaako kyokola ne kitambula n'okola business not transacting a business. Kiba kipya. It's news. It's new to your eyes. News, it comes from the word new, news. Something I did not know. Exactly. So, but mu mawulire mubamu categories. So kati awo abasingawo wetubulira n'otwala everything mawulire. Naye gayinza okuba mawulire naye ogapasivinza otya, gazze gatya, gabaddewa. Kubanga amawulire yes bwe gazze gayina we gayina otuuka n'abantu bagafune. Kati awo we wali olutalo kiriwo ekigenze ku mpewo, kiriwo ekitagenze ku mpewo. N'abakireceiving nabo okukimanya nti mawulire oba si mawulire. Waliwo okimanyi nti waliwo story go joyinza okugamba omuntu n'agamba ago si mawulire. Ye kuye n'agamba si mawulire. Nga tekikola mawulire. Katoyogedde ekigambo ekyo bulungi. Ndaga tekikola mawulire. Naye nga mawulire. Let me give you an example. Omuntu bw'abanga ali ku side ya opposition. Omanyi politics mu nsi yonna yakyasinza okukola amawulire. Era nomala ogamba nti politics taliiwo. Bola TV zonna ezisinga mu nsi yonna ebisinga bayinza obutanyumirwa amawulire. Naye amawulire kikola amawulire ebiseera ebisinga politics eyina mu percentage nene nnyo waggulu mu mawulire. So kati oli bw'abeera ku side ya opposition n'obaako katugeze ky'omugamba nti no government eyina kyereese. Let me give you an example of PDM's Parish Development Model. Nojogera nga olajja kugamba go si mawulire. Okitegedde. Njagamba go si mawulire. Kubanga interest ye terimu oba wayinza okubanga waliwo other projects ezizene ezifairinga yekuye naye gaba mawulire kubanga ebeera new project ngeze okuyamba abantu. So ekigambo amawulire oba news, anything that is new from your ears oba your eyes okukiraba, it can be news.
according to me. Yes. Kati omuntu kati fenga ababulijjo kubanga nze n'abantu abalala tuli babulijjo tuba twetaaga okumanya naffe tata tuli babulijjo twetaaga okumanya tuli bantu bawansi omwami omu yangaana okozesa ekigambo ekyo tujja si bantu babulijjo kale tuli bantu babulijjo kati kansooke nkiwulize naawe okuva eri gwe mukulu Kirunda kati fe abantu bawansi twagala okumanya categories ddi lwemanya nti gano mawulire so nina gatwalanga mawulire gano si mawulire njawula nti anemanya nti kati kino ekizze gano ge mawulire ge neetaaga ate kino just bigambo byoli yayisaawo bibye so njagala kumanya nga nze omuntu wa wansi oyogedde akagambo ayisaawo bibye ne kandi okay kakati bwe baba batusomesa mu ssomero waliwo ebintu ebisalawo amawulire zoyinza okuyita determinants of news. Amawulire gabeera nekibayita impact oba tukiyite endowooza oba galeetawo enjawulo ti brother wange ono bw'aba agampadde sisigala kyekimu ekyo kimu. Ekirala amawulire gabeera mapya ge tuyita amawulire nga ekintu kibadde tekinnawulirwako kintu kipya. Mawulire gateekeddwa okubeera n'omugaso si kumala gakola ki. Amawulire gateekeddwa okubeeramu obwagazi ng'omuntu because buli kintu kirimu interest gateekeddwa okubeeramu obwagazi interest n'ebirala n'ebirala. Kakati obutuufu bw'amawulire oba obukyamu ensonga eyo naliko wano nenjogerako nti ne kooti ensonga ezo zagenda ku kooti ya etaputa ensonga za ssemateeka ba Andrew Mwenda abo batwalayo omusango ne Charles Onyango n'abalala ensonga nezisalwawo. Waliwo amawulire amafu ba tewaliwo mawulire mafu nga lwakuba nti abantu abamu bakirowooza tewaliwo mawulire mafu lwakuba nti fake news at least we have that term amafu egali no ekooti Supreme Court njaba wagundi njaba wani judgment weri oba kitegete ze ndowooza nti kyetuba tukkaanyaako nti kuba nti waliwo amawulire amabi naye tewali mawulire mafu. Amawulire amabi oyinza oba togaagala naye kale sijja bigenda muyinza obeera technical kiri kyobuuzizza nti omuntu wabeera nga mukugu kyetuyita professionalism bw'abeera nga mukugu ajja kuwa amawulire. Kati kambawo ekyokulabirako ekyangu ensobi ezikolebwa mu mawulire bano baganda baffe abakola press reviews n'agamba nkuta olupapula lwa New Vision olwewaffe nkuta olupapula lwa New Vision aleese ti Anodi wuuno yayambye oba abantu n'aba n'agamba ng'amaze okusoma ebya Anodi n'aba n'agamba Anodi weebale nnyo kyokoze kirungi kati ebeera opinion abeera avudde ku ki kugulire abeera avudde ku ggulire naye nga tetumusuubira kukola ki kutuwa mawulire si kutuwa birowoozo bye. Abalala ku TV sets ayinza okujja n'asoma n'aga nti oba poliisi ekutte oba omubbi abadde atigomye ekyalo bw'amala obisoma byonna n'aba n'aga naye ababbi mweyisa bubi mutulugunya nnyo abantu so kati obeera oba ova mu profession kuwaffe kyetukusuubiramu kutuwa story nga bweri then ekyo kiggwa ogende ku kirala okujjako moment kikkirizibwa n'otugamba ng'amawulire gawedde n'otugamba now this is my opinion because opinion mu mawulire oteekeddwa otulaga naye kati no ndowooza yange it is not part of news naye kati bwe otuwa opinion yo ng'eri part of the news oba tewejje mu story ate remember baba batusomesa batugamba journalists should always keep out of the story, should stay out of the story. You should never keep into the story. Kuba esobola okubanga bwe tuba tusourcinga stories zino ne ziba mu reported speeches that he said, she said, blah blah blah. One of the reasons as to why it is like that because
waliwo embeera eyinza obeerawo nti yampadde story naye eyinza obutaba ntuufu 100%. So how do I get out of that situation? Kuba gwoteekeddwa okuba credible at the end of the day. Gwa reporting n'obalaga nti bino si byange bya Edrin, bino si byange bya Anodi, bw'aba abalimbye leka tugubu okyeteekamu yadde Anodi abeera alimbye oba ogenda kufuna obuzibu. Kati nze ndowooza nti abantu abamu just waliwo ebintu bibabuusa amaaso. Awo twetaagira kale refresher courses okujjukiza abantu bano nti because refresher courses zo zeetaagisa buli kaseera. Naye zezimu ku nsobi ezikolebwa. Oba otuwa amawulire tuwe mawulire tutegeere bweba ndowooza tugambe kati bwenti bwe ndowooza. Kankubuuzeeko mukulu Kirunda nga tonnamaliriza ali ku nsonga eyo. Kuba kati nze ng'omuntu, journalists are human beings, we probably have feelings. And there are times you're going to be a part of a story that is personal. That is going to be personal. It's probably, it's saying a land grabbing. And probably one of the victims is your relative or something like that. And you're one of the people who are there to help them. So, omuntu akola atya in that situation? How do they become objective enough? Netumanya nti kati eno opinion ya gundi eno lyagulire etuufu. Why it's possible when I'm reporting I'm going to put in some bias then reporting from one end. Yes, we are taught actually in journalism schools that if such a matter did arise, you declare to your editor. Because absolutely, like it or not, there is a conflict of interest. Yes. There's no way you're going to be objective. There's no way you're going to maintain objectivity. Nze nina abenganda zange ngera bogamba we are human beings. So it's incumbent on you, it's onus on you to inform whoever that is happens to be your line manager or supervisor that hey, this is it. Obokitegedde. Ne bagiwa omulala. Kubanga at the end of the day kitunoonya amawulire gakolera muntu. We are serving the society. Yes. Okitegedde. Tusavinga muntu. Tetusavinga government. Tetusavinga court. Okay, nabo bantu mu capacities babeera batwise tugenda. But amawulire, accountability ya amawulire eri ku society. Society tekeddwa okukola ki okumanya. Kakati bibizu byetusanze olwaleero nakyenkulaga nti independence, where is the independence of this creature called journalism? Independence y'amawulire oba obwetwaze oba obwebange bwe bugenda nga bukendera nga busereba ebyo ebizibu byetukola ki tikati Ministry of Information tesobola kujja ffe tusomese tugambe this is how we should do your job. I went to school, I was trained. You allow me, gwe teekawo amateeka ago, bwe mbanga menya, then onkole ki? Onkwasa amateeka. Ondeke nga ndi independent. Court ziri independent. Oba kitegedde. Kale zizo simanyi oba ziri. Naye zisuubira okubeera independent. Sijjaga nti ziri independent. Naye nga zisuubira okubeera independent. Kakati nze sisobola kukangavula abantu bange olw'ensonga kigu oyingiridde ennyumba yange oba kitegedde so nga ate ideally wandibadde ondeka n'ongamba yes kangavula abantu bo naye ng'okolera mu mateeka ki of course mba n'agange tegateekeddwa kukola ki kukontana nagago kati ekyo tekiriiwo wano oli ayagala akontrolinge wano akontrolinge wali Chuvula ba social media gye twogeddeko abantu bali bwe batyo olw'ensonga nti eno muzibyeyo neno muzibyeyo kati there is no other way around. Otegedde kati zo frustrations olaba ne singa odiringa eno n'odiringa n'oleka flow ya information ne ziri frustrations olaba ku social media abeeyisa beeyisa bo tebagenda kukola ki abantu abamu ku social media bakamba olw'ensonga they are frustrated buli yonna gye balaze katulina mu constitution yaffe namba demonstrations are constitutional okitegedde
okulaga obutali mumativu okwekalakasa okutambula nga sibi ebyo ebyekiya ebyokuba amayinja kiki ne mukwata ebipande byammwe nga ne police mugitegeezeza biri mu mateeka. But does it happen in our society? It does not. We have a constitutional square, which is popularly known as City Square. Do people go there and then demonstrate? Is it allowable? No. But now, mu instances ways buli yonena space ogikilozinze. Abantu batwala frustrations in ways of social media. So nze ndowooza bakama baffe batukulembera batunulewo nnyo then ne media ejaba ekola ki? Kuba media ate by the way media bweta reporting evil ziri mu government kyabulabe na nnyo kigenda bakosa nnyo in the way bijagenda ku social media and no one will be able to analyze or defend you. Check That is true. Kigenda ku affecting. It will be just spreading around. Naye bwe babiteekawo bwe bati never exposing abantu bo then you handle, yeah, okay. touch your people. Yeah, I want you to, because you had some differing opinion as far as misinformation is concerned. Just he said there is no misinformation. misinformation. Like this. You see, in journalism, there is what we call ethics in journalism. Ndowooza oba amateeka kubanga we have the rights as journalists, fine. There is freedom of speech, expression, demonstration, whatever. But still, amateeka ago ndowooza oba gakolera oba abantu baali bakyali bakkakkamu. Kubanga bw'otunuulira ensonga eno, we need to look at the other side. Demonstration, yes, we are allowed to do so. Naye bw'otunuulira state gye tulimu ennaku zino, sooka owulire tulira nedda sooka owulire bw'otunuulira state gye tulimu ennaku zino tokyasobola kugamba wano abavubuka for example nti tugenda kukola peaceful demonstration tuve ewandege oba Makerere tutuuke ku Freedom Square oba Constitutional Square nga tewali duuka ly'omuntu tewali motoka y'omuntu gye batakubye mayinja okitegeera kaakati awo for example wadde tulina freedom kyembadde nja sigamba nti mpagira side ero baki naye njagala tunule ne side B bw'abeera police katugeze onokkiriza emmotoka z'abantu bazukuba amayinja okuva ewandege apaka okutuuka Constitutional Square mulwokuba tulina freedom of expression and demonstration to demonstrating ekyo nakyo kimu ng'okosa social media yaffe yenna gye tulina omwana agenda kukwata esimu nga basimbula bagambe tusimbudde banaye tusimbudde era mwe abeewandege mwetegeke ABCD olwo alatinze public abantu bagenda kujja basituke kati bwe bagenda bagaba bannange katujjeko internet ndowooza awo nayo government etabagenda katujjeko internet of course in security omuntu asobola kukkiriza ekintu kibeewo just because olwokuba muyina eddembe kati awo conflict yaffe naddala ffe mu media weesinga okubeera nti ffe oyagala kuripotinga kyekyo yeye hita eriwo katiwulira ne government oba minister oba police naye gambe nedda wadde you have your freedom as journalists but tetwagala kino mu reporting kati that's where the conflict is. Now here is the problem with the conflict. It is possible. But the reason as to why you are called the state is because you have an army, you have police, you have all agencies that can, bring order in the society, if at all the situation went otherwise. You get a point? Yes. So you cannot tell me that by allowing people to demonstrate, they will do this and that and that. I mean, the reason as to why we have an army, we have the police, is to deal with such issues. And the reason as to why you are called the state is because you are beyond the abilities or capabilities of the wananchi. You can control them. You can prevail over them. If at all the chaos arise, you are yes. standing. In America, demonstrations happen. In Ghana, they happen. In South Africa, they happen. Is that a different world? It is not. It is not. Me as a media, as a journalist, as an advocate of the press,
Hello, you're talking live to the Digitalk studios. Please, your name and Uganda, I wanted to ask you people, Tumwebaze and your colleague, amawulire nga muyisiriza ekigaati. You know, as an activist, we use it to invite reporters. Name idea. Some reporters would be like, "No, I want to transport you in a chai. Chakula press conferences." You know, ekigaati nga kiyitiridde oba omuntu olumu mugenda okumaliza press conference n'akusika wano olaba bagala kukwata mpale bakuzeene ebbali kati njagala kuba wano. You know, and I had the thought, in your services nga bannamawulire nki services zammwe za kutumbula gwanga, as in, you know, okuzimba okuba kw'ettafaali mwongera ku gwanga, naye ekigaati kiyitiridde omala press conference abaana noyagala weekweke obanga agenda okufuuyisa todda omanyi bagenda kulyamu buli bajja kujjamu bujja maaso nga bakulinze bwetugamba nga amaaso gabakanuse. Happened to most of the media, okay, not media houses per se, but some reporters oba some young people especially simanyi bagenda kikola batya nga bo bannamawulire okulaba nti no abantu baswaza kifaananyi kyabwe ekifaananyi kya bannamawulire because it's a fourth estate nga ffe tubasuubira nti mulina okuba nga mulina namwe kimukola nga muli mukumpi gwa bwannakyewa especially to the people bemubeera musinkanye okubayambako naye bw'osaba ssente munonyera kwa press conference oba tugenda kwekalakasisa wano kyateeseko otuwe ssente then ndowooza nga omulimu baba bamaze ogusaabulula okujja ku mulamwa otherwise mwebale mwabakyali professional. Webale nnyo webalire ddasebo akubidde omuludde obutuufu nga but that is an issue that actually happens in society. Hey, you find something is actually happening and it's for the good of the people, and media and journalism is there to represent them. Twagala mu bridging tuyina ensonga zaffe zizo neno twagala muzituuse mbavunaanyizibwako babeeko kye bazikolera. And then a journalist will tell you, do you have car transport? Or inayo akawogo ngenda funa wontya. So I want you to first finish the point that you are making about the security and the people, but and also talk about that issue. Okay. Engeri gyafumye mu Luganda kamudde mu Luganda. Kale ngamaliza point eri nti nze ndowooza gavumenti erina amaanyi mangi nnyo. Ekyo nti abantu balina okwekalakaasa biki ekibayisa state tibateekeddwa balina obusobozi obukola ki tosobola menya amateeka go ge weekolera olina article number mu constitution si mateeka w'eggwanga n'ogemenya noga nti naate ki nze ndowooza nti ebizibu ebyo byonna biva wali eri mu byobufuzi ebyobufuzi bwetukkiriza ne tubitereeza ate nga kintu kyangu nnyo amateeka gaffe tugaleke gakole oba oli mu gavumenti ng'okoze ensobi gakukwate oba toli mu gavumenti ng'okoze ensobi era gakukwate oba kitegedde eyo society nze gye nsabira mukama akole naye tetusobola kuteeka ssente mu mateeka amateeka tegakola abamu abayitibwa abanene bo tegabakwata fe abatono abayitibwa abatono fe gatukwata awo tuba tujja bonaabona nnyo then ensonga yo n'omwami gy'ayogedde omwami oyo mutuufu nze ng'omusajja omulokole sinza kudda wano n'ennimba muffe tulinamu ab'amawulire abakola bwe batyo naye ate nabo sijja banenya olw'ensonga nti ebizibu ebikosa omulimu guno tuzze tubyogera mu mwezi ogwokutaano twabadde mu paalamenti twaba twalidde report ng'eraga bannamawulire gye balimu mu Uganda nga Uganda Journalists Association nga tubalaga nti ensasula mbi nga tubalaga nti abantu abakozesa bannamawulire obujozi bususse nga tubaga nti mulina obuyinza obutuyambako okuzza omulimu gwaffe guno mu nteeko kuba tulaba guwaba omuntu agulawo media house n'atandika oyisa abaana b'abanne nga bw'ayagala wagulawo media house obatumi bagende bakolera emirimu tobawadde entambula tobasasula bulungi n'ebiringa ebyo bagenda kukola batya era ekigenda okuddirira gye bagenda ogenda mu field bagenda kufuna engeri gye bakola ki gye beetaasa siwagira bino ebintu naye si eryo ekkubo tetwandibadde tukola ki tukozesa parliament twagiwadde report era bagirina ne bayita abakulu mu Ministry of Gender
ne bababuuza ne beebuzaabuza ne bagamba abo tebabimanyi mbu bannamawulire basasulwa bubi ne babagamba kati bawadde wiikisi 3 mugende mutuleetere ripooti ne bagamba bagenda kukola ripooti basimanyi bagenda kwebuuza bonabona bavunaanyizibwako okuva mu May kati simanyi myezi emeka egyakayitawo tugenda mu August almost. Era ebbaluwa nawandiise ebbaluwa follow up letter nga njagala abakulu bakimanye nti abantu le babanjamba abasomesa batongeze abasawo batongeze ani alwanira eddembe ly'abannamawulire tubale tusuubira nti ababaka ba parliament bandi badde bavaayo naye ate mwattu ensonga lwaki beebuzaabuza nti abasinga bennyininyini ate bakutte ssente ne batandika emikutu gyaki gy'amawulire gyawo. tulina minister wa information Honorable Chris Valiomus gwe tulowooza nti yandibadde abita alina radio station ewaabwe eruddawa Ntungamu. si Ntungamu abaka baale ini Rukiga Okay. alina radio station namba n'ebiseera n'emabegawo yafuna ebizibu alina radio station tugezaako fe omwengegi nga tugamba bino byebizibu ebituluma bino tanyega so nga y'omu ku bantu ababikola alina bizinensi kyokka ate ye regulator olaba conflict of interest kati ebyo byonna byonna bitukosa so nze ndowooza nti tulabe engeri gye tusalira amagezi ekiviirako bannamawulire abo okukola ki okusaba ssente kuba bannamawulire si mulimu gwa nakyewa ekyo nakyo njagala kitegeerekeke kasaba akifuula profession lawyer bw'agenda n'akola omulimu bamuwa fees okitegedde so buli kye bayita profession gubeera mulimu bw'ogenda osoma mu masikomu ya myaka emeka Makerere ya myaka emeka 3 ena 3 emyaka 3 kakati tosuubira muntu mwala abantu batunze ettaka batunze n'ebijja otwala abaana ku ssomero n'ojja n'osasula abaana baaba n'emitwalo 2 naye nga mitwalo 4 ekimu ku bireese ekyo kyekiri kyenkugambye nti ku digital system gye tuliko buli omu kati munnamawulire. For example, omuntu agenda kuba alina radio station ye oba TV ye gwe professional gye mugambe nze nasoma degree yange yino diploma yange yino yenga ayinayo omwana we yayiga okukwata kamera ajja gamba nasobola okugera n'aleeta ekifaananyi wali kati gwe onaabone n'ekiwandiiko kyo ogende oba akusasula oba takusasula agende kati for example kati ngaffe nga ekirungi oli mulokole era kinsanyusiza nti abolaba abalokole ennaku zino abasinga emikutu gyabwe mingi gisinga ne secular stations naye omuntu agenda wali afuneyo omuweereza mu kanisa amuleete amutwere akole kati gwe ojja kuddaawo ogambe nyina ekipapula kyange kati awo olutalo we lugidde nti industry yaffe eri attacked n'ekirala tulina ababaka ba palamenti bennyina ababadde mu midiya nga nabo balinga ffe kati mugenda mu palamenti nga ujja bo batulwaniridde kyenkanawa boogedde emirundi emeka nga boogera ku ffe bannamawulire kyokka nabo babadde mu mbeera yennyini eyingi etulimu so olutalo lwe tuliko lutalo lunene kakati ekibuuzo kiri nti ani agenda okululwana batulugjeewo tutya kati ng'okyalina soko kimanyi kakati awo ekirungi nti asekretary wa ujja ne president mukoze omulimu yesi mugenze mu parliament mwogedde ebiwandiiko mubitutte naye waliyo ekivaayo kati atirisi nze sibaddeeyo simanyiyo gwotutteyo waliwo ekivaayo era kyemututte ekyo baani abagenda okukyogerako kubanga bw'oba oyogedde minisita yennyini uyo alina omukutu gwe naye ebintu abiyita ebbali twesigaani agenda otuyamba kati ekibuzo kiri awo nange kati awo nkizeewo kuba kati gwe mukama wange saawa nkuddemu nsiramu kati ensonga yino ffe byanduke byetugamba mpozi nange kanyongerezeeko kiri fine bwe muba temuddiddwamu mugenda kukola mutya kubanga bwe tugamba nti kristo bali omu nsi eyandibadde oba n'abalala abaaliko bajournalist ne bafuuka ba MP bwe tebabogeredde mwe mugenda kuzzaako okingamu abawujja okay kristo bali omu nsi sigamba nti yaliteekeddwa otwogerera
naye office ye gyali naye ya Ministry of Information and ICT ti ojja kwekanga nti amawulire gagwawo omulimu guno okola kyogugwa twajja report tuyinawo mukubi alokola yes ono Sebugwawo John Bosco ese Bosco bali kukyaza bannamawulire abo abasajja abo nabo kati bafuuka bali banguzi mugenda ne mufuna obuzibu ku kyalo mulina obugagga waliwo omugagga ayina enkola gy'akola nga si nnuŋŋamo naye kaakati olw'okubanga enguzi yajjula mu nsi ne mu poliisi na buli wamu abakulu abo bajja ne bakwata amawulire olw'okubanga nti baagala akasente nga omwayogeddeko nti bamanyi okukwata abantu amavumbavumba nga bagenza okuripootinga sitole yandibadde eyamba omuntu wa wansi we bagitwala ku station ono omugagga n'akimanya n'ayita oyo eyakutte sitole n'amuzza mu kafunda n'amuwaayo bakiyita ekyojja mumiro sitole ne bamaliriza nga bagisse eyandibadde eyamba omuntu wa wansi kakitegeeza nawe munnamawulire tozze kuweereza muntu wa wansi ekikuleese otunuulira kyojja mumiro nakweyongera mu maaso okutambuza bulamu weebala okuweereza sewu ozikirize kubanga ndabye eyo interest y'abantu nsooke nkudde mu katono mbadde n'oli ekizibu ekyo ŋŋanze omuntu ŋŋanze tumwebaze nze nasoma amawulire ate nga ngaagala sisobola kugenda awantu awali problemu yonna ate nze nsinga okwagala nnyo community stories ezo ziri mu bantu kubanga zikola impact gamba kale ze batagabirako ssente kyogere bwekyo kubanga abasinga bategeerera nnyo ku kintu kya ssente nze mba nkola community stories atulaba ze ziringa okugamba nti leero tugenda kulongoosa oluguudo tugende tutegeeze abantu munaye abantu bakoze oluguudo eno tulina ababbi ku kyalo ne mugenda ne mu making awareness bannange mugala amayumba gabwe mutyo nze sisobola kusaba muntu ssente njogera ŋŋanze sisobola kugamba nti bampaayo ssente bampaayo ki era kiti kyengamba nti kyawula munnamawulire ali professional n'atali professional atali mujja kwekuŋŋanya ekyalo kyonna mumuwe ssente naye problem endala wejjira nti bananyini mikutu nabo ate basenye ekifaananyi kyaffe bannamawulire for example omuntu agenda mu field aleete story kati omwami kyayogeddeko story eyo osange nti nanyini mukutu mukwano gwe akube okitegeera bw'akuba essimu editor naye ajja kusooka akubire boss agambe naye waliwo story bweki ne bweki ne bweti olw'okuba oli mukamaabwe n'oli boss mukwano gw'oli ajja agamba eyo story tokola ki togiyisa kati nze munnamawulire nze agenda okubeera omuzibe ennyo we naayita wonna bajja kuba banenyanze kubanga nakola story teyazannya naye ng'obuzibu si bwange nze nakavalinga story n'enjiwaayo naye order nevawa waggulu kati ate ne banenya ffe kati ku ky'essente munnamawulire omutuufu tateekeddwa kusaba ssente kubanga midiyawo ziba zituwa musaala tulina nazo contract naye kati obuzibu bwe buvudde era omukulu yakyogeddeko nti midiyawo ezimu tezisasula bulungi kati osanga oli naye ali forced nga walina kubanga tajja kutambuza bigere okuva ekajjansi agende mukono ng'agenze coveringa story so kati eyo embeera embi yevuddeko ne bannamawulire abamu okudivertinga naye nze kyenkakasa abatulaba n'abatuwuliriza mwenna munnamawulire omutuufu tateekeddwa kusaba ssente mpozi nga waliwo media house ezigenda nezigamba bw'oba ogendayo no bakuwe ssente naye bwebanga story nga wasoma mawulire you need to inform to entertain ogenda kukola story yennyini toteekeddwa kusaba ssente naye abali offended ku lwa bannamawulire bannaffe tusaba mutusonyiwe naye bannamawulire abatendekesi bwe batyo bwe bakola mukulu Kirunda obadde okyamalayo ensonga ye njagala oyongereko nakano nti kubanga tuli ku nsonga ya regulation generally watuli tulina obuzibu nga obadde oyogerako naye ne tubaako ne UCC ennaku zino ebagamba nti kati lwaki temukwata sobweti ne mugiteekayo ku ssaawa ziti abantu abamu tulowooza nti the role of UCC is basically to do content regulation. Is it content regulation or programming? Yeah, content regulation as opposed to programming. Emisana wano tubeera wano wabeerawo movies, people are killing each other. Apparently that is not an issue for the young people.
but abantu abagenda okwogera wano olugambo bagenda bagamba ojja kusaawa mukaaga ez'ekiro abaana bajja kuba tebakyaliwo. That is programming, that's a thing. So I want to understand also for the people. Actually, is it supposed to be doing programming or content regulation? And if so, how are we going to make that better? You as a leader of the journalists. Actually, let me make these points. UCC, if you read the UCC Act of 2013, it spells out its duty or their duty. There is another act which is called the Press and Journalist Act of 1995. That act had been rejected by the press actors, given its inconsistencies with the Constitution and interests which happen to be actually anti-independent media practices. Now, if you read that act, there are some powers that are vested into the hands of the Media Council, which should ideally be independent. But in this case, the Media Council, which is portrayed in that act, is purely government. Whose appointee is the Minister of Information. And most of its representatives are appointees of the same minister, Minister of Information. Minister of Information is appointed by the President, His Excellency, which is state. So what we've been advocating for is self-regulation. We have Uganda Journalists Association. In 1990s, I was trying to research around. In 1990s, early 1990s, UJA was very, very strong, to the extent that it even called to order some of its members, some of the journalists that went overboard. You get a point. So we need to empower this association to foster self-regulation. Because the state, like it or not, cannot regulate us. It cannot. And it will not. Now, UCC has a problem. That act which I told you about, of course, spells out its duty. But there is an overlap. Now, UCC does what the Media Council should be doing. You get a point, which is illegal. And there should be, I think, an interpretation by constitutional court, and we shall get there. But now, going back to one of the callers, of course, he has a concern, which is a true concern. It's a true concern, and I admit it. But that doesn't suggest that the whole spectrum, that the entire media fraternity is infested. You get a point? Well, there are some rotten tomatoes. There are also those that are not rotten. But as it happens day and night, one of them, kati bw'ogenda leero n'ofuna story, n'ofunayo tugeze ng'ebizike bibiri. Enkya Godfrey abadde alipotinga nga tafuna. Naye bw'agenda agenda okusuubira nti bayinza okumuwaayo akantu. So before you know it, it is going around. Buli omu ayagala bamuweeyo akawogo buli wagenda okabalinga story. Which means that it brings bias. Wanaabeerawo story etayinaawo kawogo tebagenda gendayo. And that means it is no longer a representative of the issues of the community. It is for those who pay. Kati nze njakuwa ekyokulabirako. Nze gye nkolera ku Vision Group. Nze ndi nnyo mu investigations, investigative journalism. Era ngenda mu bantu, okitegedde. Nze pain ey'abannamawulire abo bwe boogerako ngimanyi ng'omukulembeze. Oba okitegedde. Nti on a daily, buli kanaku nfuna okwemulugunya okuva mu bantu. Bakama bange awo benkiikirira. Banyigirizibwa, oba kitegedde. Parliament erina amaanyi mangi. Esa budget. Era actually Parliament ebimu ku biri mu kiwandiiko kyaffe kye twabawa. Waliwo n'ekirala kye tugenda otwala position paper. Nga tubaga nti UCC yoweeri. Bano bakama baffe abakula emikutu gy'amawulire bazenga bagamba. UCC bajjako emisolo mingi. Which is also true. Nga tugamba nti kati UCC Parliament ezenge wa UCC sente. Okola emirimu gyayo.
ekiseera kituuse eddemu yeekenneenye etteeka lyabwe n'ekirala ekiseera kituuse eddemu yeekenneenye omusolo gwe bajja ku media house omusolo gukendeere sente zibateeka ku misolo operational budget ekke sente zibire nga zidda mu ki mu kusasula emisaala gy'abaki gy'abannamawulire basobole okukola emirimu nga bamativu nga baweereza abantu mu ngeri esaanidde ekyo parliament twakibagamba naye tebanaba respondinga nga bwe mbagambye naye ffe ogwaffe tugukoze emisango tugitutte mu kooti amagye gakuba bannamawulire mwenamwena mukimanyi biri mu lwatu omusango ne tuguwaaba nga tubawabira abajjaasi ba UPDF 7 ne CDF oba kitegedde ng'abantu omusango gye guli mu kooti tegunagguka kati nze lolo yange ngikoze naye tekitegeeza mbu olw'okuba tebakola nga bwe nsuubira oba ku sipiidi gye mbasuubiriramu nti ngenda kutuula butuuzi awo nkole ki nze nga munnamawulire aneddoboozi ate nga nkizudde nti sina nnyo bannwanirira ngenda genda mu maaso n'okukola ki n'okwogera naye ne bannamawulire abali abatulaba ndowooza ekiseera kituuse tutegeere nti nno abantu abalala tebatulwanirira tulikira olwanirira abantu abalala nga ffe tetunabakola kikwerwanirira mwe mwagala nnyo olwanirira eddembe ly'abalamuzi babongeze ssente ly'abalooya ba state attorneys babongeze ssente abasomesa babongeze ssente mwensasula yammwe mbi temugyogerako ani mwagenda obalwanira nze ndowooza ekiseera kituuse nze embeera gye ndimu kati ya realities and when we confront those MPs n'abalala betusisinkana we are telling them the truth oba kitegedde lwaki olwanirira omuntu bamwe miliyoni 2 eby'emmotoka omubaka wa parliament bamwe sente z'amasuuti gwitwera na suuti ne mu wardrobe yo okitegedde tosobola nagula kilo za nnyama 2 soogera bubi but I mean ngezaako okugyayo ekifaananyi olwoya lw'omu nnyindo bayibuli eruyita lwoya lwa mu nnyindo n'abaganda baluyita lwoya lwa mu nnyindo bayibuli waliwo keyita akasekere kaspeeke kabeera ku liiso tinga sinaba kutunula mu liiso lyo ntegeera tosooka otunula ku ki mu lyange nensooka neŋŋamba eriiso lyange ddala lisobola okulaba obulungi in other words nga baga nti ebizibu byange bye nnina nandisoose ne mmanya ebizibu byange nensooka nendiiringa nabyo nendyoka nkola ki kati bannamawulire tetweyagala ffe niwe tubayita mu nkiiko zaffe oba kiki oba kye tebajja bapuliida bwe babayita ne badduka oba kitegedde tebeyagala bannamawulire muteekeddwa okweyagala oba kitegedde zino ensonga tugenda zirwanirira nga tukitegedde nga tukkiriza nti obuzibu bwe buli ne tukola ki ne tubwogera nze mu practice yange gye nkola nze saagala muntu anjooga ndaba ejjoogo mu field omwo abantu abamu bayita press conference n'ayita abantu n'ateekawo entebe bo bagenda otuula bo n'abaleka bayimirire n'agamba abamawulire temuyimirira n'omubuuza ekyo kyawandiikibwa abamawulire temutuula n'omubuuza kyawandiikibwawo ekyo lwaki wabayise because ekyabayisiza wabayise ng'okimanyi nti bamugaso bajja kubeerawo beetaagisa ate ogamba abamawulire mumuteekeddwa yimirira omwami obujozi buteekeddwa okukoma nabwo naye n'abatukozesa bajozi obujozi buteekeddwa okukola palamenti twagiwa ebiwandiiko n'ebira tugenda bitwalayo bateekeddwa okurespondinga tebatuyamba by the way okurespondinga tebatuyamba mandeeti yaabwe buvunaanyizibwa bwa mulimu gwabwe kale njagala okuba the time is really running out. I wanted to understand the perspective of mwalabe kano ka amendment bill ka computer misuse act mukulu Muhammad Nsereko kali okwagala okuyisa njagala to get your perspective, your positions as journalists about that particular issue, because it's there to regulate the information, misinformation and stuff like that. Do you think it's a good idea? For me, I wouldn't support that bill. Why? Reasons are many, and one of them, if it was passed into law, it will curtail the journalistic practices. One of the clauses in that bill is that
actually one of the clauses bans or prohibits video recordings and audio recordings from someone or with someone, if at all, I mean without their consent. Recording someone without their consent. That is a good thing. It is not good because no, I mean to regulate that is a good thing. It right? is not good, you know why? No. To me as a journalist, I do undercover stories. I have done undercover stories. Yeah, so that would be stifling investigation. You are stifling my practices. You get a point? Even yesterday, I was carrying out some investigations. Nembuza omuntu n'asooka n'ayagala okumpa information. Bwe twagize n'angamba naye sijja kukkiriza kundicordinga. Okay, professionally, omuntu okumurecordinga musooka ne mukkaanya. But when we are doing investigations, sometimes abali b'enguzi, abapoliisi abasikambula embuzi ku bantu, for example, border riders, n'abalala, tagenda kuwa chance yatwala enguzi ng'akitegedde nti no oli munnamawulire. Kati yomba nina omurecordinga undercover. Tuba ne kamera ez'omulimu ogwo nga zo specifically za mulimu ogwo. Okitegedde? Not these ordinary cameras. Kati mwami Nsereko bw'agamba nno etteeka lye lyaleese libeera likosa emirimu gyange era libeera ligenda kukontana n'ennyingo ya ssemateeka eya 29 eteekawo emirimu gyange n'ennyingo ya ssemateeka eya 41 akatundu akookubiri eteekawo omulimu gwange. Nze ndowooza nti byonna bye yeekwasa byagamba mbu abantu bavuma ku social media. Tukimanyi abantu bavuma, nze sikkiriza mu kuvuma. Ng'omusajja omuweereza mu kyaki. No byali okusinga okwagala. Naye nze ndowooza bwe nti lwaki abantu bano bavuma? Abantu bano bavuma lwa nsonga waliwo ekizibu ekibavumisa. Tusobola okukola ku kizibu ekyo ekibaviiriddeko okuvuma. Kuba gye buvuddeko babadde nga tebavuma, lwaki bavuma nnyo kati? Nante lwakubanga kati information teri regulated ate nga tukola. Social media. Buli omu asobola oteekayo kyayagala. Nze mu 2010 2010 nali nziguddewo Facebook account yange. Abantu balinga tebavuma, lwaki bavuma nnyo kati? Kati tweyongedde njagala kufuna bavuma nnyo kati olw'ensonga ebintu ebibanyigiriza space wona ebalina okulagira obusungu bwabwe fena wona bazibyewo nti byonna ebyandibadde birina okukolebwako bayamba tibikoleddwako service tezikoleddwako kati balina obusungu obwo yohanga obusungu obwo kyobula babumalira ku bantu. Nze ngamba bwe nti eryo etteeka lya mwami Nsereko musaamu ekitiibwa honorable nze ndowooza nti teriteekeddwa yita era lyetaaga olwanyisa ennyo kuba ligenda kukosa omulimu gwaffe ogwa bannamawulire. Tugenda ku recordinga abakola investigations eza video ne audio ez'ekyama n'abakuba ebifaananyi eby'ekyama. Kitegeeza investigative journalism ali mu buzibu. Nze bwentyo bwe ndowooza era buli munnamawulire gy'ali andibadde afungiza. N'ekirala ababaka ba parliament abatwalira ripooti yaffe bannamawulire basasulwa bubi. Ekiseera kituuse nga bwe mukola resolution ne mugamba nti abasomesa ne mugamba nti abasawo ekiseera kituuse ne bannamawulire bakole ki? Yes, n'ekirala bannamawulire ekiseera kituuse eby'okwekkiriranya butandika okweyagala. Kuba tosobola genda gwe okukolera poliisi ogenda okola amawulire ga poliisi naye ng'olina ensonga ezikunyigiriza tezikoleddwako. Nze bwentyo bwe ndowooza. Kale tweyanzege mukulu Kirunda. I want to get your perspective also on the proposal by Muhammad Nsereko. As an individual, I feel like there is a win-lose situation. It's in the middle. I feel like we might benefit as the normal people of the society. I feel like it is important for our privacy to be respected. Nsereko's issue. First of all, nganzo omuntu sijiwagira. Etteeka teriyita. Lizo tebiyita wadde. Kubanga omanyi bw'oba tonafunako kizibu kyonna omuntu bw'akugamba ekiyinza okuvaamu oyinza obutakitegeera. Ne omuntu bw'omuweereza ekifaananyi otali tugenda mu kulonda ne bajja ku intaneti. Saawa zino omuntu ekifaananyi ekyo bw'akyambala ne kimujjira
wategeera Nsereko kyayagala bayise. Nze nga munnamawulire wadde oyagala opinion yange ng'omuntu. But of course ndi munnamawulire ate kinkwatako. Kirungi naye n'abantu kati sikiwagira kubanga yes tetuganye. The role of media in shaping the society. Tetunulira side emu yokka. Tutunene side B. Yes, it's fine. Waliwo disadvantages abavuma abakola ebikolobero okuyita ku social media naye ate biggest percentage y'abantu abafunyeemu nga bakoze social media kubanga point gy'otasobola kugenda ku TV y'omuntu n'ogiwa osobola okugenda ku social media n'ogiwa naddala ati ffe nga ba journalist kati waliwo enkugambidde nti osobola okuleeta story boss wo n'agigaana bw'oba oyina your own platform osobola okujja n'expressing abantu ne bagiwulira. Naye kati Nsereko Muhammad Nsereko honorable Musame ekitiibwa ayinza okubanga maybe ayinayo ekintu ekyamunyiga either ng'omuntu ayitidde ku social media kati n'anyiga n'agamba nedda nina okuyisa mu kino siganye kitulina okukola nawe kirina okukolebwa kwe kulaba nti abali mu buyinza oba bekikwatako tuyambe okulwanyisa abo abantu abakozesa obubi social media naye nga si kugijjako oba okuyigiriza abo abantu tusobola okuyita mu sensitization waliwo programs nyingi ze basobola okukozesa enkola nyingi talk shows wano mubawa platform bajja ne bagamba bannange tukozese bulungi social media ABCD abantu bafunidde business ku social media abantu ababuulizi b'enjiri bwe baggalawo amasinzizo social media yatukolera nnyo nga tuyisawo obubaka obulungi naye kati bw'obala abantu ababenefitingira ku social media mu biseera bya lockdown for example n'abantu abafuniddeko ebibi ndowooza Honorable Muhammad Nsereko yandibadde ekintu ekyo akigendako mpola kubanga ekisooka y'omu kuba benefitinga nnyo okukoza social media so nga amaliriza njagala kubeebaza first of all njagala kwebaza Digitalk TV the alternatives bafollowinga nnyo n'okutuwa platform eno kubanga naffe bannamawulire ebiseera ebisinga oba okola ku mukutu naye nga oba tolina chance eba nti olina program ate ne bwobeerako wali bye tubadde twogerako oyinza obutayogera point yo nevaayo obulungi olwa fear naye kati wane waffe bwe tubeerawo ndowooza eno platform ebeera nnungi njagala kubeebaza n'okusaba nti next time mutwongere mutuweeyo ku budde tukomewo twogere ku nsonga eno ey'essente kubanga owulidde abakubye ensonga eyo nkulu ate etandishinganye ekifaananyi kyaffe mukama bampeera omukisa webale nnyo webalire ddala Sebo. Thank you so much gentlemen for making time. Bami bano babiri particularly wa so nene kamba kuli Sebo kyabadde wenda okwogera konti abami bano batuirawo omubiri bakulisa simanyi bamwali mugeyi bamwali muggulu naye yo nana gye mwali twaliako kasente ka gavumenti twawulira bubi nnyo byebimu era bye tuzze okulaga nti twenyamira tweza kukwata abantu 8 9 n'obayoola bonna n'ebyuma so kyali kibi nnyo era tukkiriza nti mukama yayambye ne mukomawo bintu bijja tambula bulungi era nange ku lwa Uganda Journalist Association beebazwa mwenyigira mu gala media gala nga tujjukira World Press Freedom Day lwakuba nti nno babakuba ebyansi twamanya ekyatutwala twamanya nti ebyaffe bijja kusigala mu kamera naye tweyanza nnyo obudde bwe mutuwa wano ffe butukolera ddala bulungi Sebo. Kale webale nnyo webale ddala Sebo. I think there's a video joker, a famous video joker usually says wano tetusooka ne oba ofootya ndowooza tutuuse ku nkomerero y'olunaku olwaleero. Thank you ladies and gentlemen who have been following us online, and thank you so much for those who called in and for the time that you people give us, dedicate particularly to watch this show every single day from 7 to 9. We appreciate very much. So on behalf of Digitalk, I want to say thank you so much. My name is Roger Suriawe. In the evening today, we have a show diaspora link. The Omwami Nixon Praise Sega wagenda kubira wano nga bawogera ku nsonga era eziruma abantu bannayuganda mu ngeri emu bendala. Olunaku olw'enkya tujja kubeerawo n'omulangira wano ku makya ajja kubeerawo n'abaami omwami Arnold Anthony Mukosi n'omukyala Farida Bikobere ate olw'eggulo Lilian Lowed naye ajja kubeera wano ku Voltage n'abaami abatera okwositinga Mayanja ne Kasule n'abalala abanaabeerawo okwogera ku nsonga era ezirumako mwe bannayuganda. Thank you so much again for being with us. I want to wish you a very good morning. See you.
Alternative Digitalk. Real issues, real talk.